hình SB10 Texas, Huyền Tôn Nữ xin trân trọng kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Năm ngày 21 tháng 6 năm 2012. Chương trình hôm nay xin được gửi đến quý vị phần tin tức. Xin mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Lễ thăng chức Trung tá Quân y Đỗ Văn Nhẫn lên chức Đại tá. Căn cứ quân sự Fort Myers, thành phố Falls, tiểu bang Virginia, ngày thứ Năm 14 tháng 6 2012. Trung tá Đỗ Văn Nhẫn là con của ông Đỗ Văn Hạnh, khóa 18, Võ Bị, Đà Lạt, và mẹ là nhà văn Thu Nga, giám đốc đài phát thanh 890 AM, cũng là đại diện SBTN ở Texas. Tốt nghiệp pre-med từ Đại học Baylor University năm 1990, Đỗ Văn Nhẫn hoàn thành bằng bác sĩ ngành Internal Medicine tại George Washington University ở Washington DC năm 1994 với chức vụ đại úy quân y. Năm 2000, được thăng cấp thiếu tá, rời Washington DC để lấy thêm bằng tại Đại học Stanford. Tốt nghiệp năm 2005, thuyên chuyển về Văn phòng Bộ Quốc phòng và được thăng cấp Trung tá Quân y năm 2006. Đầu 2010, Trung tá Quân y Đỗ Văn Nhẫn được phái sang Haiti để cứu trợ động đất trong toán 82nd Airborne. Và tháng 9 năm 2011, Trung tá Quân y Đỗ Văn Nhẫn cũng đã từng sang phục vụ tại Afghanistan trong 6 tháng. Hôm nay là buổi lễ gắn lon đại tá cho Trung tá Đỗ Văn Nhẫn, chính thức trở thành đại tá quân y trong quân lực Hoa Kỳ. Đây là niềm vui và vinh dự cho gia đình nhà văn Thu Nga cũng như ông Đỗ Văn Hạnh. Tiếp nối lý tưởng tự do dân chủ và bước chân phụ thân là cựu sinh viên sĩ quan Võ Bị Quốc gia Việt Nam. Buổi lễ thăng chức đại tá cho Trung tá Quân y Đỗ Văn Nhẫn còn có sự hiện diện danh dự của đại tá Tom Ellison và đại tá Gary Wheeler. Young didn't speak a lick of English until he got here as a young boy. I was actually the master of ceremony for Dr. Doe's promotion ceremony to Lieutenant Colonel in 2006. So, again, this is an honor. Today, the men and women of the U.S. Army's Office of the Surgeon General, in keeping with the time-honored traditions of military service, recognize the promotion of Lieutenant Colonel Young Doe to the rank of Colonel. Attention to orders. The President of the United States, acting upon the recommendation of the Secretary of the Army, has reposed special trust and confidence in the patriotism, valor, fidelity, and abilities of Lieutenant Colonel Young V. Doe. In view of these qualities and his demonstrated potential for increased responsibility, he is therefore promoted to the grade of Colonel, United States Army, effective June 16, 2012, by order of the Secretary of the Army. Gia đình, ba mẹ, vợ và các con của đại tá Quân y Đỗ Văn Nhẫn cũng được tham dự vào lễ gắn lon danh dự cho ông. Will Lieutenant Colonel Doe's children please come forward? Lieutenant Colonel Doe's children will participate in changing the rank on the blouse. Thank you, Colonel Wheeler and Colonel Allison and my friends and colleagues. Thank you for finding the time to your schedule to be here with my family and me. And thank you to the Vietnamese community and all the support and the well wishes that you've given me. Thank you, Joe and Major Williams, for putting the ceremony together. Promotion ceremonies, I think, are opportunities where we kind of reflect about our career and where we're at and how we got here, and the time to kind of thank all those who got us here. All the support and the well. Đại tá Quân y Đỗ Văn Nhẫn bày tỏ lòng biết ơn quân đội đã đào tạo ông thành một sĩ quan đa năng và sẵn sàng phục vụ cho lý tưởng tự do dân chủ.
opportunities where we kind of Trong bài diễn văn, ông không quên ngỏ lời tri ân cha mẹ, luôn dạy dưỡng ông lý tưởng về tự do, dân chủ, nhất là người cha của ông là ông Đỗ Văn Hạnh đã dạy cho ông lý tưởng của người lính chiến. Ông đã cảm ơn mẹ là nhà văn Thu Nga cùng vợ con hết lòng hỗ trợ khi ông vào quân đội và sinh hoạt trong quân đội. Ông cũng cảm ơn cộng đồng người Việt quốc gia đã hỗ trợ và dạy cho ông biết thế nào là lý tưởng tự do trong một đất nước tự do. Trên hết, biến cố 911 năm 2001 ở New York đã đánh thức tâm khảm của ông Đỗ Văn Nhẫn để ông tự hỏi phải làm gì hầu bảo vệ quê hương, đất nước Hiệp chủng quốc đã cưu mang rất nhiều gia đình của người tị nạn Việt Nam ở đất nước này. Really serious consideration to what a life of selfless service actually mean. And so a few days later, I think my wife came to me. You know, my wife, who's one who's so eager and ready to leave the army, basically said, I don't think we can leave the army. You know, the world has changed. So our personal needs and goals were no longer as important anymore. So I remember her buying the Army's wife handbook, and she read from cover to cover. But unfortunately, she soon learned that it's easier to learn what all the protocols are than trying to figure out what to do with a leaking roof and the ice on the driveway during the snowstorm while I was in Haiti, right? And you know, much easier than trying to figure out what to do with all these feisty teenagers who had to be in multiple places at one time. So she had to kind of figure out how to juggle, you know, her career and how to manage this large household. So I don't think I would have been here without her. But to go back even further to see why do I even consider the Army in the first place, I think I have to thank my father. My father had been an officer in the Vietnamese Army. If you look at the Army value, right, that talks about loyalty, duty, respect, honor, integrity, selfless service, and personal courage. But these were the values that he has been already instilling in all his children since early childhood. So the Army became a natural fit. I also like to thank my mother, who along with my father really pushed us, you know, the children into excelling, to achieve our personal best. And of course, always making sure that we're well fed with the best Vietnamese food. And that was kind of important. I also like to thank my mother and father-in-law, who are so supportive that they even moved from Connecticut to Virginia to help us manage our household. And I don't think my wife and I can really maintain both of our professional careers without them. I also like to thank my brother-in-law and his wife. I tell you, I was on a bus to Ohio with a bunch of middle school kids on a science competition, and it's on a Friday afternoon. I get a phone call, said, you need to get your bags packed because you're going to Haiti in 3 days. I'm like, how am I going to do that? I'm in Ohio on a bus. But Rhoda came over. She said, oh, you know, she's with the FBI, and she traveled to all these austere environments at short notice all the time. I'll get what you need and pack for you. So I came home and everything was packed. So thank you, Rhoda. Yeah, so at this time I'd like to present flowers to my mom, my wife, my mother-in-law, and Rhoda. Katie? All right, so family is important to get us through the difficult times. But what really makes a career in the military so satisfying, I mean, there's probably many reasons, but I'm going to focus on just kind of one theme, and that's the people in the Army that you work with, right? Now, Colonel Wheeler and Colonel Allison, I think are the example of the finest that you ever encounter in this Army. You know, they've been great friends, role models, and exemplary leaders. Of course, I hope Colonel Allison can forgive me for convincing him to move from a cushy life in the Air Force Reserve to join the more rigorous life in the Army. But the Army have greatly benefited from that transfer. And then, you know, I think to truly excel at your job, you have to have a boss and a leader who really inspires you to excel. And that's Colonel Wheeler. I mean, he is so great
at pulling that out of us. And I'm so grateful for those two. And again, I think that's what makes the career so satisfying, is the people we work with. And thank you for our OTSG team that's in the audience too. They've always been there for us. And I've been asked by strangers and by families and by friends about what I think of the war in Afghanistan and Iraq. You know, has the decade of fighting been worth it? You know, when do we actually really see the benefit? Well, I believe that what we're fighting for is a better world for our children. And I missed 3 of my children's birthday while I was deployed. But I actually had a flag flown on their birthday over Bastion, which is a multinational hospital in Helmand Province where I worked at. And so I'd like to present to them now. And this is really a reminder to them that there were many sacrifices in terms of life loss, in terms of long-lasting physical and emotional pain that many will carry on long after this war, you know, in order for them to have the security and the prosperity so that they too will have the opportunity to raise their children with a value, the same value of selfless service, integrity, and honor. So Stephanie, this flag was flown on your birthday. And Alexander, actually, Andrew, this flag was flown on 1/16. With this brass shield from Afghanistan. Now, this shield was actually made in Bamiyan, Afghanistan. Now, if you recall, in 2001, the Taliban blew up the giant Buddha there. Right? While this act symbolizes the oppression, this shield signified the opposite, since it came from that part of the world where freedom was once suppressed. So, Andrew, this shield is a reminder that we have an obligation and duty to respond and protect those who are weak and oppressed. Right, Andrew? Right now is an opportunity for anyone else who would like to make some remarks. But before we close the ceremony, would anyone like to come up and say anything? And my calligraphy to memory of the ceremony of the promote to the rank of Colonel Dai Ta Bac as an Army medical doctor to form a year election on June 14, 2012. All Army, former, past, present, will you please join me in the Army song? First to fight for our right and to build the nation's might as the Army goes rolling along. Proud of all we have done, fighting till the battle's won and the Army goes rolling along. Then it's hi, hi, hey, the Army's on its way. Sound off the cadence loud and strong. For where we go, you will always know that the Army goes rolling along. Tôi là Nguyễn Văn Thuận, khóa 16 Đà Lạt. Hôm nay tôi đến dự lễ của cháu Tu Vận Nhẫn, con của ông Đỗ Văn NHAN, khoảng 18 Phá Bì, sắp ra. Thì tôi rất hãnh diện có những đứa cháu như vậy.
thưa Đại tá Đỗ Văn Nhẫn, xin trình bày cái cảm tưởng mà ông có mà có thể là tác động mạnh nhất đối với ông trong ngày hôm nay, cái ngày mà ông được thăng chức đại tá ở ngay tại căn cứ quân sự Fort Myers này. Yes, I think as I mentioned before, it's a tough question and I often hesitate because there's probably many different emotions I'm feeling, but I think the key things that I'm feeling is really overwhelming gratitude towards my mom and dad because I don't think without them I would be here where I'm at. Và thân mẫu của đại tá quân y Đỗ Văn Nhẫn đang đứng gần con và chắc có lẽ bà đã nghe được những lời của con nói, bà có thể lặp lại cho mọi người hiểu. Dạ, dạ vâng, thì là cháu cũng có thể là nói được nửa tiếng Mỹ, nửa tiếng Việt. Tuy nhiên rằng cháu nói tiếng Việt cũng nhiều lắm nhưng mà cháu có lẽ là đang bị nervous. Cho nên cháu muốn nói rằng nếu mà không có ba má thì là chắc cháu không có được ngày hôm nay vì vậy. Cho nên là cháu nhớ ơn ba má, đúng phải không con? Dạ đúng. Hi, how you doing there? I'm Joe Gomez. I was the Master of Ceremonies for Dr. Doe's ceremony. It's been a real honor. I've known Dr. Doe for a long time, and when Kim asked me while he was in Afghanistan to be the Master of Ceremony, I thought, what an honor, what a great man. So I really appreciate it. Had a great time, and he's got a beautiful family. Hôm nay tôi rất vui được đi dự cái ngày của anh Đỗ Văn Nhẫn lên cấp đại tá của quân y quân lực Hoa Kỳ, quân đội hùng mạnh nhất của thế giới, và rất là đông quan khách Việt Mỹ đã đến tham dự và buổi lễ rất là long trọng, và đó là một cái vinh dự lớn lao cho cái người Việt Nam của chúng ta. I'm Dr. Doe's wife, and we're so thrilled that all of the Vietnamese community is here supporting this amazing event of Dr. Doe becoming a colonel, and we're so thrilled to just have many, many great friends and family members present here. He's a great man, he's a great individual. I'm so thrilled to be married to him for the past 18 years, and I just thank the Lord that he's brought me in with a great marriage and great family. So thank you very much. Sau 37 năm lưu lạc nơi xứ người, đặc biệt ở tại Hoa Kỳ, những người trẻ Mỹ gốc Việt gia nhập quân đội đã làm rạng danh và tiếp nối bước của cha ông để trở thành những sĩ quan tài năng trong quân lực của Hoa Kỳ. Thanh Trúc tường trình từ Washington.